Good afternoon, everybody, and thank you for joining us. We're here, the Armenian community of New York, New Jersey, for one specific reason. Our nation is being occupied by Russia just as it was 100 years ago, just like Russia is trying to occupy Ukraine and every other place in their territory. Because of the Russian occupants, they have closed off one of the main roads to one of the provinces of Armenia, at this point causing a humanitarian crisis. There are 120,000 people in the province of Artsakh without food, gas, medical attention, and so forth. The Russian peacekeepers that are supposed to be there to prevent anything happening while the Azeri force are there are not doing their job. On the contrary, they are facilitating the blockading. We know that there's no such thing as a Russian peacekeeper. Russians are terror keepers. They maintain terrorism throughout the world. Fortunately, because of what has been going on in the past 10 months in Ukraine, the world is now aware of that, what they didn't know before. Our demands are the following. For our vassal government in Armenia that is serving Kremlin's interest to resign immediately. If they do not resign, they will be removed by any means necessary. The second point is for there to be an interim government with national interests in mind that can have allies in the West, the US, Great Britain, France, and so forth. And then, of course, to bring in international peacekeepers instead of the Russian occupants. We need Russia out of Armenia, just like Ukraine needs Russia out, and just like all the other nations in the area that it has been subjugating to their whims. Putin is on his last leg. I am convinced of that. He is just keep on going and going. Aside from him being an evil man, he's apparently a stupid man. Even Hitler had the common sense to put a bullet in his head. Putin has not done that. When Putin goes into his bunker, which will soon happen, we will see him come out in a body bag with a bullet in his head. That is the only way that the civilized world can continue. It is with the end of the Putin regime. And I specify Putin because it is one individual in the Russian Empire that is controlling this evil. If Putin is gone, if Putin happens to fall down the stairs or catch COVID and die, all this will be over. So I ask for everybody in the world community to do their part, speak to your congressman, do whatever you can to expedite the victory of Ukraine, because Ukraine's victory means Russia's downfall. Russia's downfall means freedom for Armenia, for Moldova, for Georgia, for all the nations that are being under the control of Russia. This is a very important thing. It is now the 10th month of the war in Ukraine, and it is apparent to everyone that Russia is losing. All we need to do is expedite that loss, leave that one bullet for Putin's head, and then we can move on to having a better world in the 21st century. There is no room for occupation, for colonialism in the 21st century. Thank you very much. We'll have a few words in Armenian from Guyana. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ միայն մեր պահանջով, միջազգային խաղաղապահներ Հայաստանում, ասելով Հայաստան ես հասկանում եմ նաև Արցախ, քանզի Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մարզ է, Արցախը մենք իրավունք չունենք օտարել Հայաստանի Հանրապետությունից, այսօր Լաչինի միջանցքը փակել է ռուս օկուպանտը, նա վիճակի չէ, իզորու չէ և ցանկություն չունի պահպանել հավասարակշռություն և խաղաղություն։ Խնդրում եմ, սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք արժանապատիվ ազգ ենք, մենք բոլորս մեկ պահանջով պետք է այսօր դիմենք ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժեր տեղադրելու Հայաստանում։ Դա է մեր միակ փրկությունը։ Միայն այդպես մենք կարող ենք զսպել թշնամուն։ Այս պահին միայն այսքանը պետք է մեր քայլերով նպաստենք, պարտադրենք
Նաև խնդրենք, որպեսզի բակի խաղաղապահ ուժերը կան Հայաստան։ Այդքանը։ Собрались в Нью-Йорке на Таймс-сквер, потому что наша Родина находится в опасности. Арцах находится в опасности. И так уже 12-й день, как перекрыли дорогу из Полюса в Степанаке. И Арцах сегодня находится в блокаде. Так называемые российские миротворцы находятся там совершенно, имея другие цели. Они не защищают Арцах. Они преследуют только собственные цели, только российские интересы, но никак не армянские интересы. Поэтому сегодня мы пришли сюда с таким требованием и с такой большой просьбой, чтобы Организация Объединенных Наций немедленно рассмотрела бы этот вопрос. Кажется, вопрос уже рассмотрен. И прислала бы миротворческие силы, настоящие миротворческие, международные миротворческие силы, которые будут защищать интересы всех сторон и не будут предвзято относиться. И в противном случае, находясь в окружении, находясь в изоляции, в блокаде, народ, население, которое сейчас находится в Арцахе, лишено всего самого необходимого, потому что нет связи с Арменией. Я призываю армян всего мира, всех моих соотечественников, подняться на борьбу против этого зла, против России, которая оккупировала нашу страну, которая вместе с Азербайджаном хочет разъединить Армению, разорвать на части. Россия не хочет отказываться от своих интересов и не хочет, чтобы Армения была свободной и независимой. Я призываю всех армян подняться на борьбу. Сегодня мы, представители Национально-демократического полюса, выступаем за свободу и независимость Армении. И это самая главная наша цель. Спасибо. We have a representative from Mongolia, from Taiwan, several from Ukraine, from Kazakhstan, and of course Armenia. Because we are fighting one evil together. And for this, there is no difference what our national backgrounds are. We are serving the same thing. We are serving the fight for good against evil. And it is with humility I say that the Ukrainians are here. And thank you to Ukraine. Slava Ukraini! And of course, the Mongolians have the issue with China, as does Taiwan. And nowadays we realize that there's a small difference between China and Russia. They are both on the side of crushing whoever is under their control. And if we fight together, we can expedite it much more quickly. If Armenia is alone fighting the great in quotes at this point, Russian Empire, it is difficult. Even as strong as Ukraine is, if it is not for the help of Poland, of the US, and as we know, Zelensky, as we speak, is in the White House. So it has to be a unified effort of the free world against the world that insists on captivity, on slavery, on occupation. So once again, I thank all of you for joining us. And we must stay together as the year finishes and into the new year. Այսօր մեր հետ կան մեր ուկրաինացի ընկերները, մոնղոլ ընկերները, Թայվանից, Ղազախստանից։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ այս պայքարը միայնակ չենք կարա անել։ Ինչքան մենք միացնական լինենք, ոչ թե միայն հայերով, այլ ազգերով, որ պայքարում է ռուսական կայսրության դեմ, այնքան ավելի շուտ կարող ենք այս չարիքից բրցնել։ Մենք պետք է մեկնած ձեռքերը ընդունել, դա լինի Ամերիկայի ձեռքը, Ուկրաինայի ձեռքը, Լեհաստանի ձեռքը, Բրիտանիայի ձեռքը, կապ չունի, այն
ում որ դեմը այսօր ռուսական չարի կայսրության մեր բարեկամն է։ Հետևաբար ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այս Նյու Յորքի համայնքում մոնղոլները, ղազախները, ուկրաինացիները եւ տարբեր ազգերը միացել են մեր հետ, որտեղ գիտակցում են, միայն Երանի լինի ավելի հայերը գիտակցեն, բայց ես հասկանում եմ, որ դժվար բան է, երբ որ մի քանի 100 տարի ստրկամտությունը մեզ ուղեղի մեջ սրսկել են, այդ վիճակից դուրս գալու համար պետք է մի հատ մենք մեզի թափ տանք եւ հասկանանք, որ ազատությունը ինչ է նշանակում, ստրկությունը ինչ է նշանակում, եւ որ դու ոչ մի բան քո երկրի տերը չես, այդ նշանակում է դու ստրուկ ես, եւ որ դու քո երկրի տերն ես լինում, այն ժամանակ պատիվ ունես, ինքնարժեք ունես եւ դու կարողանում ես ազգային պետություն ստեղծել։ Մեր ընկերները ստեղ դա գիտակցում են, դրա համար են մեր կողքին, որ ոչ թե միայն իրանք ազատագրեն, մեր երկիրն էլ օգնեն, որ ազատագրվել։ Դա պետք է միասին լինի։ Ժողովուրդ, խելքի եկեք, մենք մեր երկիրի տերը չենք առայժմ, պետք է դառնանք մեր երկիրի տերը։ Դա միայն կլինի ռուսական կայսրությունը փլուզման հետևանքով։ Շնորհակալություն։ First of all, thank you, Goker, for inviting me here. For those who don't know, Arthur was here. That's my friend who, together, we help organize the Ukrainian rallies. I'm grateful to be here to stand by the people of Armenia who have stood by us since day one. I see some familiar faces here. First of all, thank you for being there with Ukraine and supporting us. I'll keep my speech short as I don't want to say anything that might not be entirely correct. I'm not the most educated on the topic, but I will do what I can to learn. And to learn is to come to events like this and to hear you speak, to understand, to have that opportunity to speak with Armenians who know what is happening and be able to learn and advocate with you. As he just said before, we are united in this fight together. This isn't a fight about what nationality or ethnicity you are. This is a fight for freedom around the world. Today, Russia is destroying that very freedom, that security that took decades to build. They invaded my country. They are killing my brothers, my sisters, but we fight. And we've been able to fight and hold off. And we've been inspiring people like you. And I hope that you learn from our example that do not... Героям слава! Героям слава! That learn from our example that you don't just sit back and you don't stay silent. To be silent is to accept the oppression that comes with Russia and their troops and their army and what they do. You have to stand even if the odds might be stacked against you, if it seems impossible. You have to do the right thing. There's always a choice to do the right thing, even if that choice is not easy to make, even if there are sacrifices that have to be made. If there's one thing that we Ukrainians can tell the world, is that you have to make these sacrifices, you have to be willing to make these choices. Because this is good against evil, this is light against the darkness, and I can only hope that for the people of Armenia you can succeed in getting the Russian occupiers out of your land, because there is no such thing as a Russian peacekeeper. There is only a Russian occupier. They are not there to keep any peace, they are there to exert influence and to control. And they need to be kicked out. I think I'll leave it at that for now. I want to say one thing. I do hope you guys keep coming out. It is important to keep coming out just as we have been doing for the last 11 months. No matter how many of you there are, keep coming out and having your voices heard. And I will happily stand by you, hear you, advocate with you, chant with you, and learn. Because at the end of the day, we are in this fight together. We are united. Because if we stand divided, then we will fall. That hasn't happened yet. Because we united like never before. And let's keep doing that. Thank you. Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։